Hello guys, I'm back. You can hear me guys. Right here. എന്താ ലൈവിനൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാനിപ്പോൾ മാത്രമേ ലൈവിലുള്ളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ റോക്ഷാറേ? ഹലോ ഗൈസ്. ഡിസ്കോഡിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, ദാറ്റ്സ് വൈ. കൺസോൾ ആണോ പി സി ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പി സി ആണ് ബെറ്റർ. ഒന്നിനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പി സി ആണ് ബെറ്റർ. മൊബൈൽ ബെറ്റർ, ചേഞ്ച് മൈ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, എൻജോയ്. ഹലോ മ്യൂസീഷ്യൻ. എന്താണ് മ്യൂസീഷ്യനോ? ഹലോ, ഞാൻ മ്യൂസീഷ്യൻ അല്ല ബ്രോ. പി സി ഞാൻ ഉപ്മാവ് തന്നോട് വെച്ചാൽ കളിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ, 1 സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ ചായ ഒക്കെ ഇവിടെ തൂയി. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇതേ ഞാനൊരു റീൽസ് ട്രെൻഡിങ് ഡേയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ആ റീൽസ് എനിക്ക് അയക്കുക, അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം എന്താ സംഭവം. യെസ്, ഈസി. മിഥുൽ ബ്രോ വെൽക്കം, പൃഥ്വി ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ കീബോർഡിൻ്റെ പകുതി ഊരിയിട്ടേക്കുക. അയ്യോ, എൻ്റെ കീബോർഡ് അടിച്ച് പോയാൽ പടിപാളും. ചായ തൂക്കി ഗായ്സിലേക്ക്, ഞാനല്ല തൂക്കി, അച്ചമ്മ ചായ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ തൂക്കിപ്പോയി. അയ്യോ ഹാപ്പൻസ്. മിഥുൽ ബ്രോ, പൃഥ്വി ബ്രോ, പക്ഷേ അലൻ ബ്രോ, 1 സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ. മൊബൈൽ ഞാൻ ശരിയാത്തരാം, അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ. ഇത് ഏതൊക്കെ കീ എവിടെയായിരുന്നു? ഇത് ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് റെഡി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി എറുമ്പ് വരുമോ? മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡാണ്, എറുമ്പ് വന്നാൽ പണി പോളും. ഹലോ,
വെയിറ്റ്, ബാക്കി കീ വെക്കട്ടെ. ഇത് വിൻഡോസ് കീ, പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ. വിൻഡോസ്. എടാ റോക്സ്റ്റാർ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് ലൈവിലുള്ളത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. വിൻഡോസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വിൻഡോസിൻ്റെ ലോഗോ ചെറുത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് സെറ്റ്. ആരോമൽ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചായ തൂക്കി കീബോർഡിൽ, അതാ സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ്. ഇതൊക്കെ പേടി. Run, Roach. You spread some nastiness to me. Then പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് പറയൂ ബൂയ്. And he's to save us from the beast? He's just a cheap shenanigans. Where are you going? Vickers, Russians, suited to every agency. കൊച്ചേ മാറിക്കോ കൊച്ചേ, എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കുന്നു. Hey, I like you from the start. Every picture I know. എടേ ഡോഹറ, നിന്നെ എത്രയാടാ കണ്ടിട്ട്? എവിടെയാ നീ? കാണാനേ അല്ലല്ലോ. അതെന്തോന്ന്? ഉമ്മാ പേടിപ്പിക്കാനായി. ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് അത്തോളി. അതെ അതെ, ബുച്ചർ ഓഫ് ബ്ലാവിക്കൻ. ഞാൻ പേര് മാറ്റി. ഈ വഴി മുകളിലേക്ക് ആവാം. ഈ വഴിയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. തന്നെ Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from their hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it. But they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state.
As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Okay. Dangerous? Okay, Why? പണിയുണ്ട്. you'll ഓക്കെടാ still ഡോറ. be you, right? True, Mac was a lunatic trip. but I should നീ be അപ്പൊ highly മാക്ക് വാങ്ങാൻ പോകണം. agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not Arjun have Sai, you welcome to stream, bro. claws extended. Welcome. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. അർജുൻ സായി വെൽക്കം ബ്രോ. ആരോമൽ ബ്രോ സുഖാണോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുഖാണോ ബ്രോ? ബ്രോയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ? മാക് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല നീ. നമ്മളൊന്നും ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ. എടുത്ത കാര്യമൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് കിഡിങ്. ഹാപ്പി അല്ലേ? മീൻ ബി ഹാപ്പി. ലൈക്ക് ലൈഫിൽ എന്താ പറയുക, ബിസി ആവുന്നത് നല്ലതാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓർ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. മീൻ ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നല്ല അടിപൊളി നാളേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കുറച്ച് ബിസി ആവുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പി സിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന്. അപ്പിക്കുട്ട ബൈദവേ, ഞാൻ നിന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല. നിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ത്, നീ സ്ഥലം എവിടെ, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുവാണോ എന്നും ചോദിച്ചില്ല. നമ്മൾ കുറേ ആയി പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്. നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ബട്ട് നിൻ്റെ ഒന്നും അറിയില്ല. സോ യാ, പി സിക്ക് ആക്ച്വലി റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 4.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ലൈവ് വന്നു. ഈ ലൈവ് ഒരു 10 മണിക്ക് നിർത്തും. സോ നാളെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ റംബിൾ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ഉണ്ടാവും സ്ട്രീം. മോർണിംഗ് ഓർ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാം, നാളെ റംബിൾ വേഴ്സും ഉണ്ടാവും, സ്പൈഡർമാൻ്റെ പാർട്ട് 4 ഉണ്ടാവും. പി സി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലാന്ന്. പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ ചെയ്യാം, മനുഷ്യനല്ലേ ഡോറാ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത ഡയലോഗ് കൊടുക്കട്ടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചാറ്റ് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് വിച്ചറിന് ഭയങ്കര വ്യൂസ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ യുനോ ബട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. സോ യാ, നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്കും ചെയ്താൽ വിൽ എൻജോയ്. യു ക്യാൻ ആൾസോ എൻജോയ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റമാണ് വിച്ചർ 3. സോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ്. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Yep. Tesham Mudna. What's it like? It is a place of torment, a torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Okay. ചേട്ടോടെ വർക്ക് സ്പേസ് സെറ്റാക്കാൻ ഞാൻ അത് നീ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിഗ് ഓക്കെ. യാ, ലൈക്ക് നീ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണണം. സോ സെറ്റാക്ക്.
അബി ഓൺലി. ഓക്കെ അബി, യെസ്, ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ നൈസ്. ട്രിവാൻഡ്രം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ മാസം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത് ഞാൻ വരും ട്രിവാൻഡ്രം. LLB സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ലോയർ, അറ്റോർണി. യെസ്, അറ്റോർണീസ് ഓഫ് ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ നൈസ്. അപ്പോൾ ബ്രോക്ക് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം 20 എൻ്റെ സെയിം ഏജ് ആണോ അറിയില്ല. MTT വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹലോ ബ്രോ, ബീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ഗെയിമാണ് ബ്രോ? ബീസ്റ്റിനോട് ടോണി ബ്രോയെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബ്രോ നൻപനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, ഞങ്ങളെന്താ പറയുക, മോർ ദാൻ നൻപൻ, ലൈക്ക് ഹീസ് മൈ ബ്രദർ. യെസ് നിസാജ് ബ്രോ എന്നാ വിളിക്കാം. ബ്രദർ ഈസ് മൈ ബ്രദർ. യെസ്. യപ്പ്. പുള്ളി ഏതാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ? ലൈവ് ഏതാ? സാംസങ് ഒഡീസി സീരീസ്. ഓ നൈസ് മാൻ, സീരിയസ്ലി അത് കിടുവാണ്. LG UltraGear. നീ പറഞ്ഞ രണ്ടും കിടുവാ. അതിൽ നീ ഏതെടുക്കുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് വാല്യൂ ഫോർ മണി, കിടുക, രണ്ടും കിടുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിം സ്റ്റോറി? ഓക്കെ, ROLP ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സ്പോയിലർ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോറി പറയാം. ഓക്കെ, സ്പോയിലർ ഉള്ള സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നേ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ ചാനലുണ്ടാവും, ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഒന്ന്, ഹീസ് ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബുച്ചർ ഓഫ് ബ്ലവിക് എന്നും വിളിക്കും, വൈറ്റ് വൂൾഫ് എന്ന് വിളിക്കും, പല പേരുകളുണ്ട് പുള്ളിക്ക്. പുള്ളി ഒരു വിച്ചറാണ്. വിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ജീവികളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. എൽസ് ഉണ്ട്, വാമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഹ്യൂമൻസ്, ദെൻ പലതരം ബീസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ ജീവികളുടെ ഒക്കെ ജീൻസ് എന്ന് വെച്ച് ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതും വെറും ഒരു കുട്ടിയല്ല, ഒരു കുറേ അനാഥ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അവർ സമ്മതമില്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ സമ്മതത്തോടെയും, ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരു സ്വാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടും. ഏത് സ്വാമ്പ് ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കുട്ടി, ആ ജീവികൾ, അവിടെയുള്ള ജീവികളിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കുട്ടി ആയിരിക്കും ഈ ടാസ്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇവർ, ഈ വിച്ചേഴ്സ്. എന്നിട്ട് അവർ ഈ കുട്ടിയുടെ മേലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി കുട്ടിയുടെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് വിച്ചേഴ്സായി മാറ്റുന്നത്. അവർക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവും, അത്ര പെട്ടെന്ന് അവർ മരിക്കില്ല, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ടാസ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഗെറാൾട്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം റിവിയ, പുള്ളി ചുമ്മാ ഒരു പേരങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പം അങ്ങനെ ആയി. ഓക്കെ, ഗെറാൾട്ട് ഫ്രം റിവിയ എന്നായി പേര്. നെവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഗെറാൾട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നല്ല, ദ ബെസ്റ്റ് വിച്ചറാണ് ഗെറാൾട്ട്. അത് ഇൻ്റലക്റ്റ്, ലൈക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടായാലും, ദെൻ കഴിവ് വെച്ചിട്ടായാലും, ലൈക്ക് എങ്ങനത്തെ കഴിവായാലും, ലൈക്ക് യാ. സോ ഗെറാൾട്ട് സീനാണ്. സോ ഗെറാൾട്ടാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. ആൻഡ് ഗെറാൾട്ടിന് ലൈക്ക് ഒരു ആളെ രക്ഷിച്ചപ്പം, ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. എന്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞായിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഏതോ ഒരു പടത്തിലെ വിജയ് ഡയലോഗിൽ എന്തോ സ്വന്നപാത്തയെ കാപ്പാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയലോഗ്, അതേപോലെ ഇവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ മൊത്തം. ഐ മീൻ ഈ മൊത്തം സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ മൊത്തം. ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകളുടെ മകള്, ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ആ രാജാവിൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. സോ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇവന് കൊടുക്കും, ഗെറാൾട്ടിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു. സോ അങ്ങനെ ഗെറാൾട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടിയാണ് ആര്? സിറി. ഓക്കെ, സോ സിറിയെ കാണാതായപ്പം സിറിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗെറാൾട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബേസിക്. യാ, അതിനിടയ്ക്ക് ഗെറാൾട്ട് കുറേ ഗ്വെൻറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം മാതിരിയുണ്ട്. വെറും 200 രൂപയുടെ താഴെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എഡിഷൻ 190 രൂപയോ സംതിങ് എന്തോ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഗെയിമാണ് വിച്ചർ 3. മാക്സിമം എഡിഷന് 190 സംതിങ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇത് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ 500-600 മണിക്കൂർ കളിക്കാനുള്ള സാധനം ഈ ഗെയിമിലുണ്ട്. ഇഷ്ടംമാതിരി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട്, കുറേ ലോറുണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അമേസിങ് ഗ്രേറ്റ് സൗണ്ട് ട്രാക്കാണ് ഇതിൻ്റെത്. പ്ലസ് എന്താ പറയുക, ന്യൂഡിറ്റി ഉണ്ട്, മെച്ചുവേർഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ്. പിള്ളേർക്കുള്ള ഗെയിം അല്ല ഇത്. ആദ്യമേ പറയുന്നു, ഒരു 17-18 എബോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കളിക്കുക. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിച്ചർത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു. താങ്ക് യു അലൻ ബ്രോ, നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം എന്തായാലും. സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യം. അബി ബ്രോ 19 ആണോ? അപ്പോൾ എനിക്ക് 20 ആണ്. ഓക്കെ, നൈസ്. സ്റ്റിൽ സോ അങ്ങനെയാണ് ഗെയിമിൻ്റെ കഥ എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവിട്ടും അവർ തമ്മിലുള്ള കഥ ഉണ്ട്, സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു കഥയാണ്. ഈ കഥ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു വാമ്പയർ ഉണ്ട്. സോ ആ വാമ്പയർ കുറേ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു. സോ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനാണ് ഗെറാൾട്ട് വന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ നടന്നത് ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പിച്ച തെണ്ടിയ ഒരാൾ ആ പുള്ളിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല.
ഓക്കെ ഇവള്. സോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പുള്ളി ശപിച്ചിട്ട് ഇവളൊരു ജീവിയായിപ്പോയി. സോ ഇവളെ ശാപം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഗെറാൾട്ട് അവിടെ പോയി അവളെ തിരിച്ചും പഴയതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ആ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് സാഡായിരുന്നു. ഐ മീൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു കണ്ണുനീര് വരുന്നൊരു കഥയായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് കണ്ടാൽ അറിയാം. മെനഞ്ഞാന്നോ ഇന്നലെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തത് വേറെന്താ ചാറ്റ്? ആറ്റം മോനു വെൽക്കം ഡാ. വെൻ ഫ്രീ ഫയർ PC. ശരി എന്നാ പറയാൻ പറ്റില്ല. നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സാധനം വന്നാൽ പറയാം. പണി കിട്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ വാലറൻ്റെ നീ തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഒക്കെ വരും, ഓരോ ക്രിഞ്ച് റീൽസും ഒക്കെ വരും. വേറെ ബോട്ട് അലക്സയോ അലക്സ വേണ്ട, മറ്റേ ഒരു ബോട്ടില്ലേ, എന്താ റോബോട്ട്, നമ്മളെ കണ്ണൻചേട്ടൻ വാങ്ങിയ ഒരു റോബോട്ടില്ലേ, കണ്ണൻചേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടില്ലായിരുന്നു, ആ റോബോട്ടില്ലേ, അത് കൊള്ളാം, അത് സാധനം കൊള്ളാം. ജസ്റ്റ് അലക്സയൊക്കെ വേണ്ട, പോകാൻ പറ. ഇത് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കും. എന്തോ ബോട്ടാണ്, എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഡബിൾ മോണിറ്റർ സെറ്റാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ? കോഡ് കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീമോ അതോ ബ്രൗസറോ റൺ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വല്ല വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇടാം. അപ്പോൾ 2 മോണിറ്റർ വേണ്ടേ? 3 മോണിറ്റർ ആക്കാൻ പോകണം നീ? ഒരു മോണിറ്ററിലുള്ളത് തന്നെ സെറ്റല്ലേ? എടാ 2 മോണിറ്റർ മിനിമം വേണം, 3 മോണിറ്റർ സെറ്റാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മോണിറ്റർ പക്ക പൊളിയായിരിക്കണം, മറ്റേ മോണിറ്റർ അത്യാവശ്യം പൊളിയായിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു മോണിറ്റർ കൂറ മോണിറ്ററായാലും കുഴപ്പമില്ല. TNO VAO ഏതൊരു പാനലായിക്കോട്ടെ, 2 IPS പാനൽ വേണം. നീ അങ്ങനെ സെറ്റാക്കുമ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് നല്ല സെറ്റാക്കടാ. മിനിമം 2 വേണം. സിയോത്യൂസ് ഗെയിമാണ് ബ്രോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബീസ്റ്റുമായി ലൈവ് ചെയ്യുമോ? ഞാൻ ബീസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ച് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല. ബ്രോയുടെ ഗെയിം ബഗ്ഗായി. എൻ്റെ ഗെയിം ബഗ്ഗാവാനോ? എൻ്റെ ഗെയിം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനത് ചാറ്റ് കൊടുക്കാറ്, ഞാൻ ചാറ്റ് വായിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ബീസ്റ്റിനൂടെ ലൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ടൈം എൻ്റെ ടൈം ശരിയാവായിട്ടാണ്. പുള്ളിക്ക് വേറൊരു ടീമുണ്ട്, സോ അവർ 4-5 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സിയോത്യൂസ് ഇപ്പോൾ 4 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ അവർ 5 പേരുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം, അവർക്കൊരു ടീമുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് നിസാജ് ബ്രോൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മോ എന്തോന്നത്. പിന്നെ കുറേ ആയി കളിച്ചിട്ട്, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലാതെ ഗെയിംസൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് കുറേ ആയി. ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഗെയിം, റോക്കറ്റ് ലീഗ് അല്ല, റോളർ ചാമ്പ്യൻസ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു ഒരുമിച്ച്. നമ്മൾ റോളർ ചാമ്പ്യൻസ് കളിച്ച സ്ട്രീം എടുത്തു. കണ്ണൻ ചേട്ടനെയും ചുരുളി അല്ല, അത് തങ്കൻ ചേട്ടൻ. ഇതല്ല, നമ്മുടെ വൈപ്പർ Esports അല്ലേ, പുള്ളിയുടെ ഇമോ ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇമോ ബോട്ട് അത് തന്നെ, ബ്രോ. യെസ്, അത് ഇമോ ബോട്ട്, അത് ബെസ്റ്റ്. അതിനും നല്ല ചെറിയ വിലയുള്ളൂ, ലൈക്ക് 27,000 രൂപ. വലിയ വിലയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അലക്സ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അലക്സയും അതിൻ്റെ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യും. കൊള്ളാലോ. PS1 റിലീസ്ഡ് ഓൺ തിയേറ്റർ, സോണി ഈസ് ഗോൺ മെസ്സ് അപ്പ്. എടേ പൊന്നിയൻ സെൽവനാടേ പറഞ്ഞ് നീ സെറ്റാക്കി തന്നെ, നല്ലതാ. ഈ ലൈവ് ബഗ്ഗായില്ല, ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഗെയിം ബഗ്ഗായോ? അങ്ങനെ, ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷനായി. ഓക്കെ, ബീസ്റ്റ് ബ്രോയുടെ ഗെയിം ബഗ്ഗായി എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ശരിയായോ അപ്പോൾ? മെലോ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എൻ്റെ PC-യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗസർ കൂടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ നടക്കൂല, പ്ലസ് 2 മോണിറ്ററും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അലമ്പാ. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. യെസ്. ദെൻ പിന്നെന്താണ്? മെലോ ബ്രോ പറയൂ. ദെൻ മെലോ ബ്രോ, MTT ബ്രോ, ഡോറ, അബി ബ്രോ, ദെൻ ആറ്റം, സ്പൈക്ക് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സ്പൈക്ക് ബ്രോ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അലം ബ്രോ സയൻസ് റോ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളിക്കുമോ? പൈസ അല്ല ബ്രോ, ഇപ്പം സ്പൈഡർമാൻ വാങ്ങി ബ്രോക്കായതാണ്. സയൻസ് റോ ഒക്കെ പിന്നെ ഓഫറിലൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ യെസ്, അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ഗെയിമും വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല റിലീസ് തന്നെ, അതാണ് സാഡ്ലി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് റിലീസ് ഡേറ്റിൽ കളിക്കുന്നൊരു ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് തിങ്, GTA 6 ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ GTA 6 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു പൈസ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ. GTA 6 അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഞാനങ്ങ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിനും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. സാർ ഗിഗാച്ചേടാണോ? നോ, നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. സ്പൈക്ക് ബ്രോ വിച്ചർ ആക്ച്വലി പിള്ളേർ കാണുന്ന ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ ആയിട്ട് TV എടുത്ത് വെക്ക്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്യും? ലോൽ ബൈ ദ വേ, ഒരു 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ TV ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ സ്ഥലമാണ്, നടക്കൂല. ആ TV 32 ഇഞ്ചായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിവിടെ വെച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാം നിറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുകൂടിയും വെച്ചിട്ട് നടക്കൂല.
GTA San Andreas കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രോ, ആ ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം. സോ ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ തരുമ്പോൾ അത് സേഫ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ്റത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് തരാം. ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നൈറ്റ് PC ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്കോഡ് നടക്കൂലല്ലോ. സോ യപ്പ്, then വാട്സാപ്പ് നോക്കണേ, ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് മതി GTA. ഓക്കെ ഷുവർ ആയിട്ടും GTA 6 ഷെയർ ഇടാമെന്നോ? GTA 6 എന്തായാലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം. ഞാൻ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യും, അത് വിട്ട് കളിയില്ല. ഞാൻ റോക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. റോക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഏത് ഗെയിമും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം, അങ്ങനെയാണ്. യെസ്. എടാ നിന്നെ എന്താണ് എന്നിട്ടത് കീബോർഡ് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ? എന്താണ് സാംസങ് ജീന് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, എന്നെ അല്ല എന്നാണ്. എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, യപ്പ്, MTT ബ്രോ, അതും നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ജസ്റ്റ് ദെൻ ഞാൻ ബ്രോയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗെയിംസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കുറേ സ്റ്റോറി ഗെയിംസും ദെൻ ഫ്രീ ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നല്ല കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെ. ബ്രോയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ NKS ഗെയിമർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. സെൻ അഗസ്റ്റിൻ, വെൽക്കം ഡാ. അഗസ്റ്റിൻ എനിക്കറിയാടാ, ഗെയിമിംഗ് ക്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. യപ്പ്, ബൈ ദ വേ ചാറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സ്ട്രീം ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം. യെസ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സബ്ബായ 8500 സബ്ബാവും. ദെൻ 9000ലേക്ക് 500 സബ് കൂടി ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 10000ലേക്ക് അത്രയും സബ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 10000 സബ് എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലേ നടക്കൂ, കാരണം അത്രയും വലിയൊരു അക്കസംഖ്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 അക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. 10000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. സ്പൈഡർ കോപ്പ് അലൻ ബ്രോ, സ്പൈഡർ കോപ്പ് നാളെ വരും സെറ്റ്. അപ്പോൾ GTA 6 നാളെ റിലീസായ ലോൺ എടുക്കുമോ? GTA 6 നാളെ റിലീസായ ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചീനെ വിളിക്കും, അല്ലെ ഏട്ടനെ വിളിക്കും, അല്ലെ അച്ഛനോട് പറയും, അല്ലെ അമ്മയോട് പറയും. ഇല്ലേ എൻ്റെ സേവിങ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. സിംപ്ലി. നാളെ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതിലൊരു ധൈര്യത്തിലാണല്ലോ സ്പൈക്ക് ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 1 ഇയറിനുള്ളിൽ എന്തായാലും റിലീസ് ചെയ്യില്ല. സോ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 4000 ആയപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, 100% ഉറപ്പാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇവോൾവിങ് ഗെയിം എന്നാണ് കേട്ടത്. ലൈക്ക് കാലാകാലമായിട്ട് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് GTA ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. മോസ്റ്റ് അവൈറ്റഡ് ഗെയിമാണ് GTA 6. എനിക്ക് ആ എന്താണ് പാണ്ടിയിട്ടൊരു ഗെയിം അല്ലേ, ലൈക്ക് ബി വെച്ച് കിടക്കുന്നു. പാണ്ടിയോ ബി വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഗെയിമോ? മനസ്സിലായില്ല. ബിയോ അതേതാ മനസ്സിലായില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വരാം. പോയിട്ട് വാ മാൻ, ഷുവർ ആയിട്ടും. യെസ്, ഞാൻ ചാറ്റൊന്നും മിസ്സായില്ലല്ലോ. കീ ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ആക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, 9 ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, സാംസങ് G9. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്ക്രീൻ പോലെ സെറ്റാക്കാന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നീ നോക്കി കണ്ടു സെറ്റാക്ക്. ദെൻ NKS ഗെയിമർ, ഞാൻ ചാറ്റ് വായിച്ചു ബ്രോ, സുഖമല്ലേ? യെസ്. സോ നമുക്ക് ഇനി ഗെറാൾട്ടിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി. ടെഷാം അതിനെപ്പറ്റി ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ. ശരി, അതിനെപ്പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതിനെപ്പറ്റി. NKS ബ്രോ, യെസ്. സ്പൈഡർ കോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ്. GTA 6 റിയലിസ്റ്റിക് ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ RTX കാർഡ് വേണ്ടേ? ഓഫ് കോഴ്സ് GTA 6 ഒക്കെ കളിക്കാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് RTX കാർഡ് വേണം. കാരണം ഇനി ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങ് മാറുക. GTA 6 വിൽ ബി ഗ്രൗണ്ട് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം, കൈൻഡ് ഓഫ് എർത്ത് ബ്രേക്കിംഗ്. അത് റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസിൻ്റെ ഏത് ഗെയിം വന്നാലും റെവല്യൂഷനാണ്, അന്നേ നെഗറ്റീവ്ലി അല്ലേ പോസിറ്റീവ്ലി. ലാസ്റ്റ് വന്ന ഗെയിം ഉണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് അവർ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് Red Dead Redemption 2 ആണ്. ബട്ട് അവരൊരു സാധനം റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഡെഫക്റ്റീവ് എഡിഷൻ. ആരും മറന്നുപോയത്. ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ തന്നെ കളിയാക്കി കളഞ്ഞു അവർ തന്നെ. GTA ട്രിലോജി. എനിക്ക് ലോഗോ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ ലോഗോയോ? എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. RP is gonna mess up man, the story will be good. RP ഒക്കെ എപ്പോഴാണ്? അതിനൊക്കെ അവർ വഴി കണ്ടിടിക്കും. കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും RP ഒക്കെ. അപ്പോഴത്തേ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സ്റ്റിൽ എന്താണ്? സ്റ്റിൽ മറന്നില്ല, സ്റ്റിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്തോന്നാ? എന്താ ഇതേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ചെസ്. See no reason to dawdle. Tesham Mutna, take me there. In a moment. യെസ്. Just one last thing. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? ഇയാൾ കുടിച്ചത്. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me.
I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. അടിപൊളി ഇയാളൊരു വാമ്പയർ As മാൻ. things stand, the die is cast. High time we set off for Tesh and Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. സ്പൈഡർ കോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് 3050 കളിക്കാം. 3050 കളിക്കാമോ? 3050 എല്ലാ സെറ്റിങ്സും മാക്സിമത്തിലിട്ട് കളിക്കാം 1080. ഷുവർ ആയിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് തശമുറ്റ്ന, ഇതാണ് സ്ഥലം. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു ഐ ഗസ്. അവിടെ അല്ലായിരുന്നു അത് കെർമോറാൻ്റെ അടുത്തല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Then GD6 18+ KB We have arrived. load enough. നല്ലതാ The സ്പൈക്ക്. sacrificial chamber of torture and torment lies underground. ഇതിപ്പോൾ റീമാസ്റ്റേർഡ് വന്നാലോ? GT5 ഒന്നും അങ്ങനെ വരില്ല. നോ നെവർ. അത് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നവൻ ഒറ്റ ചാറ്റ് ഒന്ന് ഇടുന്നു കോട്ടെ. സ്പൈഡർ അല്ല, GTA6 എന്തായാലും 80+ ഗെയിം ആയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്, ഫോർ ഷുവർ. Means Spider-Man on PSP equal to Spider-Man on low end PC. Yeah, true. Dora, like, Steam Deck revolution ആണ് Steam Deck. ആകാശ പോലെ തന്നെ വാമ്പയർ ആണ്, അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാടാ. Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. ഓക്കെ, അതെ GTA5 തന്നെ 17+ ആ. You lead. അയ്യോ, ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. മുടിഞ്ഞ ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കും. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Illegal only when police. Sure, no police, everything is happy. How the hell? It's an ancient form of protection against That's unwanted real. guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms. A vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our well into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. It's not far now, Geralt. Oh, like അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? It's actually better. Nah, this is not. But still ഇത് ഇടാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അല്ല, ഇതാ നല്ല. Yes, easy peasy. I thought Witcher was a vampire. Nah, പുള്ളി വാമ്പയർ ഒന്നല്ല, പുള്ളി വിച്ചറാണ്. പുള്ളി വാമ്പയർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് മറ്റേ മാട്ടാൻ സിനിമയിൽ സൂര്യൻ്റെ അച്ഛൻ സൂര്യനോട് പറയുന്നില്ലേ, നീ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ദെൻ അബ്ദുൽ കലാം തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും ജീനോട് ഉണ്ടാക്കിയ തന്നെയാണ് അതേ സംഭവം. അതേപോലെയാണ് ഈ പുള്ളി.
Is for real? The Surya- author observed humans. പക്ഷേ their സൂര്യ behavior, പിക്ചർ and അല്ല the കേട്ടോ. many years he spent breeding them. On suspect or maybe, it's a thorough survey of the topic. This place. There's Easy evil peasy. here. Yes, അതാണ്. അത്രേ Death ഉള്ളൂ. hangs in the air. Yes. Great many bees have breathed their last here. Cliffs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors. Wait. ഇത് പൊളിയായാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ ഇതെല്ലാം ഇട്ടാ അതിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ? കൊള്ളാം കൊള്ളാം. നെറുട്ട മലയാളം ഇറങ്ങി ക്രിഞ്ച് തന്നെ. ശരിയാ, തമിഴ് പിക്ചറല്ല. ആ സൂര്യ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യുനോ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ്. മാട്ടാന്റെ കഥ ട്രാജിക്കാ, Remind us of അറിയാലോ. where we came from. Cells. Who for? Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. And this one? Which tribe's this? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ബെറ്റർ വിത്തൗട്ട് ദ മാസ്ക് എങ്കിൽ ബെറ്റർ വിത്തൗട്ട് ദ മാസ്ക്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. 3 സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. ഗെറാൾട്ട് എനിക്ക് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം. മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയതാ. My tribe and Deadlouse. We both remain. ഓ എമറാൾഡ് റിങ്, കുറേ സാധനമുണ്ട്. And this one? Which tribe's this? Garashab. My tribe and Deadlouse. We both remained in this part of the world. Whose is this cliff? Amaran. ഇവിടെ ഇവിടെ ലൂട്ട് ഇഷ്ടംമാരുണ്ട്. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. അറിയാണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വീണ്ടും. ലോൽ. ഓ എന്ത് പൊളിയാലേ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ. പൊന്നാട് നെഞ്ചം ഉളവാകും നേരം തണ്ണീർ കമലം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അർപ്പം അറിയണം. മുഖം കാട്ട് നീ മുഴുവൻ. വെയിറ്റ്, സോ ഇതും റിപ്പയർ ആയി. സോ എല്ലാം റിപ്പയർ ആയി. സെറ്റ്. എന്താ മിസ്സിങ് പീസ്? ഇത് 1 2 3 4 4 ദെൻ ഇനി ഇതിന് സ്വാഡും ഉണ്ടോ? ഷമുറ്റ്ന ആർമറാണിത്. Whose is this cliff? Amaran. They ventured beyond the sea. ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഇഷ്ടമാണോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഗോഡ് ഓഫ് വാറിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഹിന്ദി ഓവി പൊളിയാണ്, അത് ശരിയാ. റാസൽ ഖാൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. യെസ്, നീഡ് ടു പ്ലേ വിച്ചർ സീരീസ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് 30 സീരീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, നൈസ്. ഹോപ്പ് യു വിൽ എൻജോയ്. ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് സൂര്യ മൂവി.
നന്ദ പിതാമകൻ വാരണമായിരം ആയുധെഴുത്ത് കുറേ ഉണ്ട്. രക്തചരിത്രമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. യെസ് ടാക്ടിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓഗി എന്നിട്ട് പൂച്ചല്ല പട്ടിക്കുട്ടി പറയുന്നു. പട്ടിക്കുട്ടിയല്ല വലിയ പട്ടി. പുള്ളിയുടെ പേരെന്തായാലും ഓർമ്മല്ല. CS goes 10th all valve does is place everything sticker capsule. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എറിക് ബ്രോ. ഇത് എറിക് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എറിക് ബ്രോ അവർ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഹ്യൂജ് യുനോ ഗോണ കം. സോഴ്സ് 2 വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ പണിയിലായിരിക്കും അവർ. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tibet. അത് തന്നെയല്ലല്ലോ സത്യമുള്ള. East, beyond the Blue Mountains. Whose is this glyph? Amaran. They ventured beyond the sea. വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ സിമ്പൽ ആണ്. ഇവിടെ ഇനി എന്ത് മരണമാണ് ഉണ്ടാവുക? എനിക്കൊരു ഐഡിയ അല്ല എന്താണോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. I'm going by neighborhoods. Okay man, പോയിട്ട് വരൂ. Charming place. But what are all those cages for? അത് തന്നെ. Mention one vampire being kept here. Correct. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to എന്ത് സാഡ് ആണല്ലേ സ്റ്റോറി deny it, but പറയുന്ന alas, കേട്ടില്ലേ. I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. Rat I prepared the Huwa bait. Suba Please be so Ogi kind and place it. Sheesh. Ideally at the tunnel entrances. Then we'll spread അതെ most effectively ടാക്ടിക്. there. Place Hey the there, bait guys. at the tunnel entrances. Monsters One will second. catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. ബൂമർ ബബിൾക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ബൂമർ ബബിൾക്കും എല്ലാ ടണലിലും ബെയിറ്റ് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാക്കാം. ഞാൻ വന്നു ഗായ്സ്. യെസ് അഗസ്റ്റിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. യാ they don't give a fuck about it because they don't care. അവർ തിരിച്ചു വരും. Don't worry. Even if it comes, there won't be any major change according to some data. Data minus only change in lighting, physics and better optimization. Yeah, നല്ല കാര്യം. വരട്ടെ. യെസ് അഗസ്റ്റിൻ ബ്രോ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്. അതെ ബബിളൊന്ന് തിന്നുപോയി. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? This'll hold. Doesn't look like anything special. I told you. Kagmar thrashed about inside it for over 2 centuries. ചെറിയ കഷ്ണം വായ പോയി. Deceiving. Three done. One left. Think this'll work? I certainly hope so. Meat stenches so thick I wager it carries. നാളെ ലൈവ് കാണത്തില്ലാന്നോ? അല്ല അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് ബൂമർ ബബിൾക്ക് അറിയില്ലേ ബൂമർ? അതിൻ്റെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് വേർഷൻ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് മഞ്ഞ കളറിൽ. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ മീൻ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് വിഴുങ്ങിപ്പോയി. ഐ മീൻ ഇനോ അതാ സംഭവിച്ചേ. കേജ് ഔ പോവും എന്നാ പറയുന്നത്. സോ ഈ കേജിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനോട് സംസാരിക്കണം. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. പുള്ളി ബെയിറ്റ് ആവുന്ന പറയുന്നത്. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം. Stop.
that pain. I cannot know what I will do. ഗായ്സ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ We അവധി. must hurry. പീക്കിരി വെൽക്കം. Caught the sentinels of my head. വെൽക്കം ഡാ. Started spinning. നാളെ എന്താ അവധി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്. Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please. Just smell the blood. Because I can hear more coming. എന്തുവാണ് ഇത്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അടിപൊളി. ഇവനെന്ത് അവനെ ജീവി Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me. അദീന അക്കൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റി വന്നു. എറിക് ബ്രോ, അശ്വിനെ ബി വെൽക്കം ബ്രോ. ദെൻ കോപ്പി പിന്നെ അഗസ്റ്റിൻ ബ്രോ, DLX എല്ലാവരും ഉണ്ട്. റോക്ഷറെ, ഡോറ. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. ഗൈസ് വേറെ 190 സംതിങ് റുപ്പീസിന് ലൈക്ക് 200 രൂപയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ, വിച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ. സോ സ്റ്റീവിൽ ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, വാങ്ങുക, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഗെയിമാണ്. APCയിലും കളിക്കാം. Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. 2.0 പക്ഷിവേന ഇത് 2015 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമായത്. 2.0 പക്ഷിവേന നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അവർ കോപ്പി അടിച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ കോയിൻസിഡൻസും ആയിരിക്കാം. ടോണി അവളായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയോ, നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു, അവളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വെഡ്ഡിങ്ങിന് കോഴിക്കോട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ശരിയെന്നാ, നല്ലതാ.
you know. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Yeah. Very well. In that case, let's begin. അയ്യോ പേടിച്ചു പോയി ഇവിടെ മൊത്തം അടിച്ചു പോയി നീട്ടി കുഴിമന്തി എൻജോയ് മാൻ എൻജോയ് യെസ് ഗലാൾട്ടിന് കിട്ടിയില്ല ഗലാൾട്ട് സങ്കടത്തിലാ ഒയ്യോ എന്തുറ്റി കുഴിമന്തി ഇട്ടായിട്ടാണോ ഞാൻ ചുമ്മാ ചളി അടിച്ചാ എന്താ നോക്കട്ടെ പുള്ളിക്ക് എന്താ പറ്റി Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the step. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് പറയണത് ഓഫറിന് വെയിറ്റ് Then ചെയ്ത് mother insisted we buy the meal. Curious, നൈസ് eh? നൈസ് നൈസ് ഇത് വരും ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ബ്രോ ഡീം പറയാം അത് കുഴിമന്തി തലയിൽ മണ്ണ് വീണ കാര്യമായിരിക്കുന്നത് മണ്ണ് വീണ കാര്യമായിരിക്കും ഈസി പീസി കുഴിമന്തി കഴിച്ച ഹെയർഫോൾ വരുന്നു പോടാ But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Bye man, bye. Yo. ഉത്തര മഹേഷ് ഉത്തര ചേച്ചി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം യെസ് ചുഖമാണോ മോനു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ചുഖം Awake at last. പൈപ്പട മീൻവട You ride like a ചക്കവട stork caught in a snare. ബീഡിവട അടിപൊളി I'd begun ശരിയെന്നാ to fear in death throes that you'd departed. സുധി അറിയാം സുധി ബ്രോനെ അറിയാം കമ്പാനിയൻ Sure wasn't pleasant, but it ഒരുമിച്ച് worked. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് What did you see? കളിക്കാറുണ്ട് Delacroix. His death did not come easy. Seems Dettlaff had made friends with him. Still killed him.
chopped up his corpse, and he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? വാങ്ങി 2 hours മേലെ കളിച്ചായപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേ CD വെയിറ്റ് വാങ്ങിയോ? അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, ഫുൾ പ്രൈസിന് വാങ്ങിയാലും വേർത്താണ് കളിക്കെങ്കിലും. ബട്ട് എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ഉഴുന്നുവടയോ ടോണി വടയോ ശരിയെന്ന്. ഐ മീൻ വട എനിക്കൊരു വികാരമാണ്. ഉഴുന്നുവട എന്ന് പറയുമ്പം ടാസ് മാസ്റ്റർ വിക്രം അല്ലേ ശരിയെന്ന്. അതൊന്നും അല്ല. അതെ നിൻ്റെ ബാബു നമ്പൂതിരിയൊക്കെ മാറ്റി അദീന എന്നുള്ള പേര് തന്നെ നല്ലത്. സ്പാമിക്കൽ ടു വട എന്നോ? ഓക്കെ നല്ലതാ. അത് സ്പാം അല്ലല്ലോ, കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് സ്പാം. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? No. Bootleg. True. Still you don't remember no. എന്ത് അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞു ഇനി ഗൂഗിൾ വരുന്നു. ശരിയെന്നാ വണ്ണൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന. There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the Port District. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Yep. BGM ഒക്കെ സീനാണ്. ഇവർക്ക് അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചുമ്മാ റാൻഡംലി അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. കീഴട ബിപിട നല്ലതാ ചേച്ചി. എന്താണ് പരിപാടി? ഇന്ന് വല്ല വടയും കഴിച്ചോ? എന്റെ കുതിര ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയി. കുതിര ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി. ഫ്രൂച്ചിന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു കഴിവുണ്ട്. അതാണ് ഫ്രൂച്ചിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രത്യേകതയാണ്. വീഴല്ല സുഹൃത്തെ, നോക്കിപ്പോ. ഇവിടെയാണ് എന്തോ, ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് ആ സ്ഥലം. നമുക്ക് ആ സ്ഥലം തപ്പാദ്യം. വെയിറ്റ്, ആ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇതേ മുന്നിൽ? ദേ അത് തന്നെ, അതാണ് സ്ഥലം. Your breath. It smells like you've been eating corpse. ശരിയെന്നാ. വി ആർ ഗറാൾട്ട് ഓഫ് റിബിയ. വി ഡോണ്ട് ഈറ്റ് സ്മെൽ. നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടോ എന്ത് കിടുവല്ലേ നമ്മൾ. ക്യാമ്പയിൻ തീർത്തോ സ്കൽക്കാൻ്റെ മാൻ? ഞാൻ ആക്ച്വലി 3 തവണ ക്യാമ്പയിൻ തീർത്തു ഈ ഗെയിമിൻ്റെ. ബട്ട് DLCs ആക്ച്വലി കളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് DLC കഴിഞ്ഞു, ദെൻ സെക്കൻഡ് DLC. ഇപ്പോൾ വാർഡനുമായി ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ഫാക്ഷനും ഇല്ല. വാർഡൻ സുധീപ് ബ്രോയെ കൊന്നു. സാധനങ്ങൾ ഡിസ്പോൺ ആയി. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട യൂട്യൂബറാണ് സുധി. വൃത്തിയായിട്ട് വാർഡൻ.
സ്വാഭാവികം, എന്ത് ചെയ്യാനാ. സുധി ബ്രോ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകും. സോ ഡോണ്ട് വറി. യെസ്, ഫേക്ക് വട. അതെ, ഫേക്ക് കോപ്പി വട. എടേ മതി കേട്ടോ, വട മതി. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാ. പക്ഷെ എനിക്ക് RDR2 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ. മാൽമറിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ. So unique game. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. സ്കൈലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് എനിക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കണം. പിന്നെ You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morning, so folks will dirty their boots go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? His father എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു വെറൈറ്റി. His father, and you won't touch him. I won't let you. Oh, poppycock. I knew his father. A grifter, a cheat, just like his brood. I'll teach him honesty. He'll not leave muck at our shop door just to draw patrons to his own stall. So back away, drifter. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well, which is all the same to me. Stretch your legs, vagrant! Teach You to help scofflaws and... അത്രേ ഉള്ളൂ. ബutcher of Blaviken. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? ഇവിടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണോ? I'm പിന്നെ അല്ലാതെ investigating the beast Yes, it on is. the Duchess's orders. ബ്ലൂബെയിൽ yes. കളിച്ച് വീട്ടിൽ പിടിച്ച് We've പിന്നെ heard ഒന്നും of you. കളിച്ചില്ല. And this ഞാനാ? man? ശരിയെന്നാ. What are they doing? ശരിയെന്നാ. Obstructing my investigation. Understood. Right. A few days in the clink ought to teach them not to impede official touchy business. അത്രേ ഉള്ളൂ. Come on. നമ്മളോട് കളിക്കാൻ വരരുത്. ആളറിഞ്ഞ് കളിക്കടാ. മറ്റേ കോശി പറയുന്ന പോലെ. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? യെസ്, കാണാറുണ്ട്. Wouldn't be looking for work, would you? എക്സാം കഴിയട്ടെ. We'd make a fine duo. ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ സായിപ്പ് കോപ്പി അടിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ട്രൂ. യെസ്. യപ്പ്. എൻ്റെ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉഴുന്നുവടയിൽ ഓട്ടമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് പരിപ്പ് വടയിൽ ഓട്ടമില്ല? യെസ്, ഉള്ളിവടയിൽ ഓട്ടമില്ല. വൈ? Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free.
Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Okay. All right. Let's see if we can't figure something out. വേണ്ട, അവന് ഫുള്ള് കൊടുക്കാം. അത്രേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അവന് ഞാൻ ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്നു. ഫുള്ള് കൊടുക്കാം. ചെറുക്കൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കട്ടെ. യെസ്, എന്നിട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഉഴുന്ന വടക്ക് എന്തിനാ ഓട്ട? ഇനോ ഇയാളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ കളിച്ച യൂട്യൂബറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഡിപ്പെൻസ് മേൻ. ലൈക്ക് അങ്ങനെ യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ കളിച്ച ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് കളിക്കാറ്. പിന്നെ വാലറന്റും അങ്ങനെ ഓരോ ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പം കൂടെ കളിക്കും. കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം എടുത്തു പറയാനാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ AKF കളിച്ചത് ഞങ്ങൾ ടീം ഈഗിൾ ബ്രോ, ദഫക്ക്, ശരത്തേട്ടൻ, ബ്ലൈൻഡ് ജോക്കർ, ദെൻ സച്ചിനേട്ടൻ, ഞാൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടീം. അർജു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും പേരായിരുന്നു. അതപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു അതൊരു ടീമായിരുന്നു. ആലോചിച്ചൊക്കെ, ദഫക്ക്, അർജു, ദെൻ ബ്ലൈൻഡ് ജോക്കർ, ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ്, എറർ ഗെയിമർ, ഇത്രയും പേരും ഞാനും. ഇതല്ലേ അതാണ്. ദഫക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ദഫക്ക് AKF-ലായിരുന്നു. മറ്റേ CMX-ൻ്റെ സ്ട്രീമേഴ്സ് ബാറ്റിൽ. AKF-ൽ ദഫക്കും ഞാനും, പിന്നെ ആരായിരുന്നു, ഫയർഫ്ലാങ്ക്, കുറേ പേര്. സോ ഹാപ്പി. നല്ല ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം ഈസി PC. ഇവൻ തുടച്ച് ഇനി തേഞ്ഞു പോകുന്നു തോന്നുന്നു. നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വിടാവനെ. See? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis, the air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. പയ്യൻ ഹാപ്പി, ഞാൻ ഹാപ്പി, അവരും ഹാപ്പി. ഹാപ്പി എല്ലാവരും ഹാപ്പി. Handled that kid pretty well. ചെക്കന് പൈസ Finding the right Set it. approach. That's the trick to dealing with children. Yeah. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെക്കന് പൈസയും കൊടുത്തു. ആൻഡ് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. അത് ഉറ്റിച്ചാൽ 3 ഇരട്ടി അവന് സെറ്റാണ്. സോ അതും കൊടുത്തു. സോ ചെക്കൻ സെറ്റാണ്, നമ്മൾ ഹാപ്പി, എല്ലാവരും ഹാപ്പി. ഞാൻ ഹാപ്പി. അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് കൊടുന്നോ? അടിപൊളി, കൊള്ളാം, നല്ലതാ. റോസസ് ആർ റെഡ്, വയലറ്റ്സ് ആർ ബ്ലൂ, യു ആർ എ മങ്കി. നോ, ഞാനല്ല. നോ, മൈ ക്ലോസറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ. നോ, ഓ ദാറ്റ്സ് വിയേർഡ്. എൻ്റെത് പിങ്കാ. ലോൽ, ഡിപ്പെൻസ്. യപ്പ്. ആൻഡ് AGS ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടേ. വെൽക്കം. യെസ്, ജോൺസൺ PVC പൈപ്പല്ലേ? യപ്പ്. എറിക് ബ്രോ, യെംസ് ബട്ട് കിഡ് ട്രൈ ടു സ്കാം യു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ
കിഡ്സ്. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജീവിക്കുന്നത്, അവന് അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അവൻ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മേ ബി അവർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിലോ. സോ യുനോ സെൻസർഷിപ്പ്. പിങ്ക് നോ ഇറ്റ്സ് പിങ്ക്. അവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണോ? ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് സിമ്പതി കൈൻഡ് ഓഫ് വി ഹാവ് ആംബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഐ ഗസ്. നമ്മൾ 69,000 എന്നുണ്ട്. സോ Meaning the right thing to bribe them with. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. റെഡ് ഡോറുള്ളൊരു വീടാന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് റെഡ് ഡോറാണ്. One the boot black mentioned. We shall talk later. Let's find Detlef. We're close. ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. ക്ലോസറ്റിന്റെ കളറൊക്കെ എടാ ക്ലോസറ്റ് അല്ലേ, വേറെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്തുകൂടെ. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. പുള്ളി ഉള്ളിൽ പോയി തുറന്നു. ലോൽ. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. ഉത്തര ചേച്ചി ശരിയെന്നാ. Ultimately concluded it would be terribly dull. Come. നല്ലതാ ഉത്തര ചേച്ചി. ജേക്കബ്രോ പാവം. He here. Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. സോ പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. Let's look around. യെസ്, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഓക്കെടാ, പോയിട്ട് വാ. യെസ്. Toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. True. Eviction, okay. Somebody fixed this recently. I find these puppets rather disturbing. No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. Always guys and oh, that's so sad. Sometimes I think I might end up like one of these toys. I find these puppets rather disturbing. ചിന്തിക്കല്ലേ ഗറാൾട്ട്. Somebody fixed this recently. So recently something is happening here. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these Here puppets rather recently. disturbing. Nice little trinket. Even if he's not here, surely he's left behind some clue as to his whereabouts. Attic. Let's go. So this is his nest. Need to look around. Sus letter. Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this.
We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure, your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. അങ്ങനെ ഓക്കെ. സോ ഡെത്ലാഫ് പാവ പുള്ളിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കൊലയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഉത്തര ചേച്ചി പോയിട്ട് വരും. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഭയങ്കര കിടുവാട്ടോ ഉത്തര ചേച്ചി. പിന്നെ ടൈമുള്ളപ്പോൾ കണ്ടുവെക്കുക കിടുവാണ്. സോ ഈ കില്ലിങ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദി പുള്ളി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിവായി. ബട്ട് അതൊരാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ കൊല ചെയ്തവനേക്കാൾ കൊല ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവനാണല്ലോ ഓൾവേസ് യുനോ. സോ ആ പുള്ളിയെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, ബ്ലാക്ക് മെയിലറിനെ. യെസ്. MTT ബ്രോയുടെ വീട്, എൻ്റെ വീട് കാലിക്കറ്റാണ് ബ്രോ. കാലിക്കറ്റാണ് ബ്രോ. ഞാൻ ചാറ്റ് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടണ്ടേ പറയാൻ, അതാ വൈകിയത്. ഓക്കെ ഉത്തര ചേച്ചി പോയിട്ട് വരൂ. യെസ്. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed. Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself, whoever it is someone new. Okay. Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. What do you think happened to her? Where do you believe she was gone missing? Okay. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. Blackmailer നമ്മൾ കൊല്ലും. She took her things. നിന്റെ ഫോട്ടോയോ? Not something one നിന്റെ ഫോട്ടോ അല്ല അത്. kidnapped. ഇതാ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ. Against their will. ബ്ലാക്ക്മെയിലറിനെ നമ്മൾ I'll കൊല്ലും. save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. വീട് എവിടെയാ? I ഫൗണ്ടേഷന്റെ can, മുകളിൽ. however, hazard a guess that Detlef grew angry one day. Showed നല്ല another, more foundation. monstrous side. Detlef's anger could frighten I mean, anyone off. തറ. Though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him. Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlef ever try to find her? I mean, if she was that important. Rockstar Higher Tara. vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly, Renawed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renawed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. So, kind of problem എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല. സീനാണ്. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Sometimes I think about is yes. TonY വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ സെറ്റ്. Woman's likeness. Bit smudged. That Renawed? I don't know.
As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട്? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin, Count Delacroix. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. So അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Yep. Blackmailer curious about him. Yes. അതെ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, റോക്സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See, you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renawed, we would strip the blackmailers of their hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe? No. He'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. ആക്ച്വലി അപ്പോൾ മറ്റേതോ ഇവിടെ എന്തോ അല്ലായിരുന്നു, അത് മോശമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇവിടെ കറണ്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുക. ഇൻവേർട്ടറിലാണുള്ളത്. മണി പാളാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. ഇത് പൊള്ളുന്നു. എനിക്ക് ഒറ്റ ഞാൻ ഷൂട്ട് കിട്ടും. 1 സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ പൊള്ളുന്ന ചൂടടെ. ഒരു വാമ്പയറിന് വേറെ വാമ്പയറിൻ്റെ ബ്ലഡ് കുടിക്കാൻ പറ്റും. സെയിം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്ത് പൊട്ടത്തിനാടാ പക്ഷെ അതിൽ അതൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും. ബട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീ കോഴിയിറച്ചി തിന്നും, പോത്തിറച്ചി തിന്നും, പന്നിയിറച്ചി തിന്നും. പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നില്ലല്ലോ. അതേപോലെ സെയിം ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് അവർ കുടിക്കില്ലായിരിക്കും.
Faster. Witcher, hope with the unbelievers' eyes. Got it. Watch where you step. ഇവിടെ പോവാൻ നോക്കിയാലോ. Patrolling on an empty stomach. Dreadful. So it's entitled as cannibalism. You know. Your reputation precedes you, Geralt. ഇല്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. വാട്സപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണില്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ബാക്കപ്പ് കിട്ടില്ലേ? ഇൻവേർട്ടർ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നടാ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എത്ര നേരം ഗെയിം കളിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ? കുറേ ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പീസ് നന്നായിട്ട് പവർ വലിക്കല്ലേ. കാലം വന്ന് ടോണി പോയിരുന്നു. കാലം വന്ന് ടോണി പോയിരുന്നു. എന്താറ്റി പോയിട്ടാ? പുള്ളിയോടെ എൻ്റെ ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കണേ. ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടും. എന്നോടാ കളി. കുതിരയ്ക്ക് സ്പീഡുമില്ല. മഴയോട് നനയും പാടൽ എല്ലാ മഴ കാണാൻ അടിയേ പിക്ചർ ആക്ച്വലി പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കണം. എസ് ബി കുട്ടാ, എവിടെയാണ് നീ? വെൽക്കം മാൻ. പണ്ടിങ്ങനെ ഒരു വിച്ചറിൻ്റെ ലൈവിൽ നമ്മളിരുന്നൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? നൊസ്റ്റാൾജിയ അടിക്കുന്നു. റോക്ഷാറെ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? റോക്ഷാറ് ഞാനും എസ് ബി നീയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡി സി ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും. ഡി സിയോ ഡിസ്കോഡല്ലേ? എൻ്റെ കാലനല്ല ടോണിയുടെ ഒന്നും. എൻ്റെയോ? എൻ്റെ കാലനോ? എന്തിന് കാലൻ ഊട്ടിക്കാണ് വൈ? ഓ ഈ കാലൻ. ഓ അങ്ങനെ. ഓ അങ്ങനെ ഈ കാലം വന്നെന്ന്. ഹലോ കാലൻ ബ്രോ, വെൽക്കം. എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ ചാറ്റ് കണ്ടില്ല സത്യത്തിൽ. എന്താല്ലേ? സോ അവിടെ പോയി സംസാരിക്കണം പുള്ളിക്കാരിയോട്. Geralt of Rivia, Master Witcher. യെസ്. ഓ നമ്മുടെ I ഔട്ട്ഫിറ്റ് was നോക്ക്. not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? എന്താ കഞ്ചാവിന്റെ മരമാണോ ബാക്കിൽ? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And Buckthorn? When I was a child, Grandmama Adamarta always claimed Buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them.
Each one's a little different, unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats, others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Tja, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? I'm gonna find him, try to talk to him. So you see, yeah. Yes. പോരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വേണേ അവനെ കൂട്ടിക്കോ, ഫേക്കപ്പിനെ കൂട്ടിക്കോ. ബസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കുക, ഒരു പണിയുമായി അല്ലേ? ഇനോ ഐ മീൻ കാലൻ എന്നെ പിടിക്കണേ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ വരണം. കാലിനറിയാം ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഇനോ നെയിം ചേഞ്ച് ബൈന്നു. ഇതേ നെയിം എന്താ പുതിയ ചേഞ്ച് ഇടുന്നത്? ഐ മീൻ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ എന്താ ഇടുന്നത്? യെസ്. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Know what I'm doing? His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free, or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? Free the vampire's lover. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no അടിപൊളി. idea ഞാൻ how ഇപ്പോൾ wrong you UPS-ലാണ് are, my കേട്ടോ. dear. സാഡ്ലി. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estes, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Yes. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sala, too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. Okay, It's simple. Sans Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello,
especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Sonreal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. ഓക്കെ ബീസ്റ്റ് COTs ഒക്കെ കളിക്കുക ലൈവിലുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, MTT പറഞ്ഞിരുന്നു. നൈസ്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് റിപ്പറിനോട് ചോദിക്കുക, ഞാനും റോക്ഷർ കോളേജ് ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ശരി എന്നാ, നല്ലതാ. കാലം പോയി, കാലൻ വേറെ പേരിൽ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യപ്പ്. ദെൻ സൽമാൻ ട്രൈ വെൽക്കം ടാ. കണ്ണൻ ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ആൻഡ് ഡി ഫ്രൈഡേ മാൻ, നീ എവിടെയാടാ? കുറേ ആൾ കണ്ടിട്ട്. വെൽക്കം. അത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കറണ്ട് പോയോ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇൻവേർട്ടറിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടറും പോയി, ഞാനിപ്പോൾ UPS-ലാണ്. യപ്പ്. വെറുതെ ഇരുന്ന് ലൈവ് കാണുന്നു. ഓക്കെ നൈസ്. വെയിറ്റിംഗ്. ജെറിൻ KLO8 Gamer donated 29 rupees through Super Chat. I think I should alt F4, but എൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് പോകുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. Sonreal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. Jerin, thanks man. As I said, it is only ever served to the ducal family. നീ വന്ന ടൈം Didn't റെഡി stop അല്ല. it from ending up on that scrap of paper. Unless your grace is ഞാൻ somehow alt F4 അടിച്ച് എൻ്റെ mistaken. പ്രോഗ്രസ് മൊത്തം പോകുന്നു In തോന്നുന്നു. matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Wait. Your grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel ഗെറാൾഡ് incognito. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാലോ. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Yes, your grace. Witcher, are you ready? Yeah, ready to go. അടിപൊളി. പ്ലീസ് 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 PC Give ഓഫ് me a ആവും. moment. ഇപ്പൊ PC ഓഫ് I ആവും. must don something more appropriate. ഗോപാലം out of the ബ്രോ scene. PC Then ഓഫ് we ആവും. will be സോറി, off. ഞാൻ UPS-ലാണ്. പണിപാളി പണിപാളി. ഒന്ന് ലോഡാവും, വേഗം ലോഡാവും. ലോഡ്. ഓക്കെ ലോഡിങ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സേവ്ഡ്. എൻ്റെ PC ഇപ്പം ക്ലോസ് ആവും. ഇപ്പം പോവും. ട്യൂട്ട് പറഞ്ഞ് അടിയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പ്ലീസ് 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 ഒന്ന് എനിക്ക് എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ഗെയിം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്താ? ലോഡാവും. കമോൺ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ